Umagyan Timadandasya Ganangana Shalakaya Chaksun Militam Jena Tasmaya Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Madhav Vishnam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Dear devotees, by the causeless mercy of Srila Prabhupada, we find ourselves in another very holy, very sacred place. It's Sunera. Sunera means the village of Sudevi. Дорогие преданные, по беспричинной милости Шрилы Прабхупады, мы с вами находимся сейчас в сокровенном месте. Это деревня Сунера. Sunera is the village we're in now, Sunera, the village of Sudevi Saki. И это Сунера, это деревня Судеви Саки. Most of you know that Vrindavaneshwari, Srimati Radharani, Lord Krishna's eternal consort, she has 8 very close girlfriends called sakis, and because there's 8, they're called 8 asta sakis. Asta means 8. И наверняка многие из вас знают, что наша возлюбленная Шримати Радхарани, вечная спутница Господа, у нее есть 8 подружек, и поэтому их называют Аштасаки. And these asta sakis are very attached to Srimati Radharani. They attend to her every need at every moment. И они очень привязаны к Шримати Радхарани, они готовы ей помочь в любой момент. Now, as we've explained before, Srimati Radharani lives on the hill called Varshana. И мы уже говорили о том, что Шримати Радхарани живет на холме Варшана. Varshana can be translated different ways, but it can mean a downpour of bliss because Sri Radha is living there performing her pastimes. И Варшана, это слово может переводиться по-разному, но один из переводов — это ливень милости, который проливает Шримати Радхарани на нас. And in order to serve her properly, the Sakis, they have their 8 villages all the way around Varshana. It's a nice Parikrama. You can go to these 8 villages. And we're in one of those villages now, Sunera. И для того, чтобы достойным образом служить своей госпоже Радхарани, ее 8 подружек расположились в деревнях вокруг холма Варшана. Это очень хорошая парикрама. I think it would be appropriate to name those different villages that are where the Sakis are living. И давайте расскажем про каждую из деревень этих саки, назовем их. So Lalita Devi, you could say the principal Saki, very good, close friend of Srimati Radharani, her village is Uchgaon. И Лалита Деви, которая является основной подружкой Шримати Радхарани, старшей, она живет в Учгане. Uchgaon, Gaon in Hindi means village. И Гаон это относится к описанию деревни. And Vishaka, the other prominent Saki, her village is called Kamai. А Вишака, еще одна из главных саки, ее деревня называется Камай. These are good details to remember. И это хорошие детали, которые здорово запомнить. And a few, like last week, we were in Chitra, Saki's village. It's called Chiksholi. И недавно мы с вами посетили деревню Читрасаки, и она называется Чикшоли. Indulekha, her village is known as Anjaloka village. А у Индулейки у нее Анджанока. деревня Анджанока. Champaklata, Karahala. А Чимпакалата живет в Карахале. Tungavidya, Dabala village. А Тунгавиди живет в Даббале. Rangadevi, her village is called Rankoli. А Рангадеви живет в Ранколе. And Sudevi, Sunera. А Судеви в Сунере. So these are nice things to memorize. И это очень хорошие вещи, чтобы запомнить. To keep one's intelligence sharp, scholars usually just memorize different things every day, even if they're not so important. Для того, чтобы поддерживать наш интеллект и наш разум, ученые люди обычно запоминают какие-то вещи каждый день, тренируют память. Better to memorize these 8 villages of the Astasakis. И что может быть лучше, чем запомнить эти 8 деревень Аштасаки? Now, about this particular village, Sunera, it's situated on a hill known as Survarna Chala Parvat.
И что касается этой деревни Сунхера, то она расположена на холме Суварна Чала Парват. You can repeat after me. И повторяйте за мной. Suvarna Суварна Chala Чала Parvat. Парват. What does it mean? It means the hill of gold. А что это означает? Это означает холм золота. Suvarna Chala Parvat. Literally, at this moment, you're sitting on a little mountain of gold. И просто подумайте о том, что сейчас вы сидите на холме золота. Suvarna Chala Parvat. You can tell your friends when you go back home, hey, we went on Parikrama one day, we were on a mountain of gold. И вы можете Did you друзьям... bring any home? No. You need spiritual eyes to see the gold. Можете похвастаться и сказать, когда мы были на Парикраме, мы сидели на холме золота. И они скажут, ого, и вы привезли что-то. А вы скажете, нет, для того, чтобы золото это видеть, необходимо особое видение. Now, what's very interesting about Sudevi is she has a twin sister. И интересно про Судеви, то, что у нее есть сестра-близняшка. There are twins in society, Они близнецы. just like I have two twin disciples. И подобно тому, как здесь у меня Stand есть up, girls. ученицы, которые тоже I близняшки. can't tell the difference between them. И я Stand до up. сих пор не могу разницу никак рассмотреть. Up. Okay. Ну-ка, встали. Can you tell the difference? Отличаются. After so many years, I can't get them mixed up. И я даже вот столько лет прошло, до сих пор путаюсь. So Sudevi's twin sister is called Rangadevi. А сестра-близняшка Судеви, ее зовут Ранга-деви. So sometimes I ask the girls here, how old are you? And I make the mistake of asking the other one, oh, how old are you? But they're twins. They're born at the same time, same day. И я иногда тоже делаю такую ошибку. Я одну из сестренок-близняшек спрашиваю, а сколько тебе лет? А потом говорю, а тебе сколько лет? Забывая о том, что они родились одновременно. So Rangadevi and Sudevi, they are 14 years, 2 months, and 8 days old. И Рангадеви и Судеви, им по 14 лет, 2 месяца и 8 дней. Although Shastra says Rangadevi is considered the elder of the two. Но шастры говорят, что Ранга-деви, она является старшей. And interesting, Shastra points out, they are both 7 days younger than Srimati Radharani. И также в шастрах указано, что каждый из них на 7 дней младше, чем Шримати Радхарани. Now, like our twins here, Sudevi looks very similar to Rangadevi. И так же, как наши близняшки, Судеви и Ранга-деви тоже очень похожи. What do you call that? Identical twins. Это подобно идентичным близнецам. They're probably tired, these girls. Stop calling us identical twins. И, наверное, эти близняшки тоже устали уже от того, что к ним все обращаются как к идентичным близнецам. But Sudevi looks very similar to Rangadevi, so much so that Radha and Krishna sometimes call Sudevi Rangadevi and Rangadevi Sudevi. Even Radha and Krishna get them mixed up. What's to speak of me, my disciples? И Ранга-деви и Судеви, они настолько похожи, что иногда даже Рада с Кришной путают их имена, и Ранга-деви называют Судеви, а Судеви Ранга-деви. Что уж говорить обо мне, мне тогда тоже можно ошибаться. But of course they have their, Rangadevi and Sudevi, they have their distinguishing qualities and their special services to Srimati Radharani. Но у Ранга-деви и Судеви у них есть определенные разные качества, а также то служение, которое они предлагают Шримати Радхарани. And fortunately we don't have to speculate. И, к счастью, нам не нужно спекулировать об этом. Rupa Goswami goes into great detail, and I'm stressing here, great detail in this regard in his Sri Radhakrishna Gunadesha Dipika in the particular section called Brihad Bhaga. И я говорю о том, что Шри Рупа Госвами, он очень детально, я подчеркиваю то, что там очень большое количество деталей в Рада Кришна Ганадеша Дипике, в разделе Брихад Бхага, он рассказывает об этом. Firstly, he gives a very detailed, very intimate description of Rangadevi. И сначала он дает очень подробное описание Ранга-деви. Now, it's so long that I thought I wouldn't repeat it, but it's so much nectar, I have to. И он достаточно долгое описание, я подумала, что не буду его повторять. С другой стороны, оно такое нектарное, что просто не могу удержаться. So bear with me with great pleasure as Rupa Goswami reveals the beautiful characteristics
of Rangadevi. И, пожалуйста, внимательно послушайте, в то время как Рупа Госвами расскажет нам о чудесных качествах Ранга-деви. Because all of us are hoping one day to become Brajavasis, eternal residents in Sri Vrindavan Dham, it's in our interest to hear about the different characteristics of the Brajavasis and try to imbibe them. Потому что каждый из нас из присутствующих медитирует на то, чтобы однажды стать Бриджабаси. И для того, чтобы это произошло, нам необходимо точно знать умонастроение Бриджабаси и их качества. Rupa Goswami describes in Bhakti Rasamrita Sindhu that at some point in your progress in Krishna consciousness, it's probably quite some distance away, but at some point you will be attracted to a particular Brajbasi and you will follow in their footsteps to develop their mood, the attitude of service to Radha and Krishna. That day is coming. Don't doubt, that day will come. И не сомневайтесь, тот день настанет, когда, как говорил Рупа Госвами, вы начнете больше погружаться в истории про спутников Радхарани, и определенные гопи или саки привлекут вас, вы будете знать их имя, их служение и все, что связано с ними. Prabhupada said, work now, samadhi later, but it will come. И Прабхупада говорил, что сейчас работаем, а самадхи будет потом, самадхи наступит. So it's within our interest to hear about the different characteristics of those who love Krishna more than anyone's ever been loved before. They're our heroes and our heroines. И для нас очень важно слушать о тех, кто любил Кришну так, как никто его не любит, потому что они и есть наши настоящие герои и героини. So listen to this. Послушайте. Rangadevi, then we'll describe Sudevi. Сначала мы расскажем про Ранга-деви, а потом про Судеви. So he writes, the seventh of the Varishta sakis, means the prominent sakis, is Rangadevi. И он пишет о том, что седьмой из Вариштха саки, Вариштха это означает основные саки, это Ранга-деви. Her complexion resembles the color of lotus pollen. И цвет ее тела подобен пыльцы лотоса. You've seen lotus flowers and they have that yellow gold pollen. So her complexion resembles golden lotus pollen. И поэтому помните цветок лотоса и пыльцу, которая внутри, она такого золотистого цвета, вот цвет ее тела подобен. And her clothes have the color of the somewhat reddish Java flower. А ее одежда напоминает красноватые цветы ява, это гибискус. We're always interested in what we wear. We should be more interested in what these Nityasiddha, pure devotees of the Lord, wear in Goloka Vrindavan. We want to wear the same clothes one day. И нам всем интересно, что же нам одеть. На самом деле нас должно больше интересовать то, во что одеты жители Галоки, как они одеваются. She is 7 days younger than Sri Radha, and her qualities resemble those of Champakalata. И она на 7 дней младше Шримати Радхарани, и по качествам она похожа на Чампакалату. Shri Rangadevi's father is Rangasara, И папу Рангадеви зовут Рангасара, and her mother is Karuna. а маму ее зовут Каруна. Now, knowing that is more important than speculating who's going to be the next president of the United States of America on Tuesday. The big election coming up. Forget it. Who is Rangadevi's father? Rangasara. Who's her mother? Karuna. Haribo! Эта информация гораздо более важная, чем то, кто победит на ближайших выборах в Америке, а не во вторник, и все об этом спекулируют. Но вам важно знать, что папу звали как Рангасара, а маму звали как Каруна. Her husband, whose name is Variksana, is the younger brother of Bhairava. И ее муж, его звали Вакрексана, а он является младшим братом Байрава. Rangadevi, who was always maddened by pride, is the personification of the waves of bodily gestures, Hava, Bhava, and Ingita. И Рангадеви, она всегда переполнена внутренним достоинством, и она является олицетворением элегантных жестов тела. Это Хава, Бава и Ингита. Hava, Bhava, Ingita. She cleverly speaks in an indirect way. Она очень разумно говорит загадками. What is more, she is eager to joke and act playfully with Sri Radha in the very presence of Sri Krishna.
А также она способна пошутить и быть очень игривой вместе со Шри Радхой в присутствии Шри Кришны. We imagine ourselves with Krishna, all in reverence like this. But she's eager to joke around and act playfully with Radha in the presence of Krishna. И когда мы Vrindavan mellows. думаем Vrindavan mellows. о том, как мы будем себя вести перед Кришной, мы всегда переполнены смирением и почтением, но она способна шутить и быть очень игривой вместе со Шри Радхой в присутствии Шри Кришны. Это вкус Вриндавана. Rangadevi is expert in asana, the fourth of the six expedients. И Рангадеви, она очень является экспертом по всем асанам, и также она знаток 4 из 6 логик. And her logic is excellent. As a result of her austerities, she received a mantra to attract Krishna. И логика у нее превосходная, и как результат ее аскез, она получила мантру для того, чтобы привлекать Шри Кришну. If you want to attract someone, you wear nice clothes, you smile, you wear perfume. She attracts Krishna by a mantra that she was given. И обычно для того, чтобы кого-то привлечь, вы одеваете красивую одежду, используете парфюм, но она для того, чтобы привлечь Кришну, использовала секретную мантру, которую получила. If only it was so simple to attract Krishna's attention by a mantra. Если бы было так просто привлечь внимание Кришны нашей мантрой. Wait a minute. We have a mantra that will attract Krishna. Но подождите, у нас у всех с вами есть мантра, которая очень привлекает Кришну. It's composed of his names. Потому что она состоит из его имен. If you call someone's name, they'll respond. Shri Palad. Yes, Gurudev. So if you say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Ram. According to the mood in which you're chanting it, Krishna will reciprocate. All of them, as they surrender unto me, I reward them accordingly. Ну, потому что мы всегда, когда обращаемся к кому-то по имени, например, Шри Прахлад Прабху, он тут же отвечает: да, Шрила Гурудев. Поэтому эта мантра, состоящая из имен Кришны, все зависит от того, в каком настроении вы воспеваете, и тогда Кришна отвечает вам соответственно. Would you like to hear some more of her qualities? Хотите еще послушать про Рангадеви? Should we wait till next year? Or? Или, может быть, следующий год подождем? Rangadevi is the supervisor of the 8 sakis headed by Kalakanti, who are responsible for such services as painting flower decorations with fragrant substances such as chandan on the body. This was all Rupa Goswami. И Рупа Госвами делится с нами, он говорит, что Рангадеви присматривает за 8 саки, во главе которых Калаканти. И они являются ответственными за служение по расписыванию чанданом и ароматными субстанциями тела. She is also the leader of the sakis and maidservants who offer incense. Также она старшая среди саки и подружек, служанок, которые предлагают благовония. Of those who burn the fire in the cold season and fan with a chamara during the warm season. А также тех, которые зажигают огонь в холодный сезон или омахивают чимарой во время того, как жарко. Oh, I'd like to fan Radharani with the chamara. Go ask Rangadevi. И, например, вы скажете: о, я хочу Радхарани омахивать чимарой. Отправляйтесь и уточните, можно ли у Рангадеви. And of those sakis and maidservants who watch over the animals in the jungle, such as lions and deer, she's in charge of those gopis who take care of the lions and the deer, who are all very friendly, by the way. А также она старшая среди саки и служанок, которые присматривают за животными в джунглях, такими как львы и олени. На самом деле они очень дружелюбны. So in this way we're eternally indebted to Srila Rupa Goswami И поэтому мы всегда в неоплатном долгу перед Шри Рупа Госвами. for revealing to us the glories of Sri Vrindavan Dham, because with their imperfect vision we can't see any of that. So he reveals everything to us. Потому что он открыл нам славу Шри Вриндаван Дхам. С нашим несовершенным видением мы не смогли бы об этом узнать. So much so that we're described as Rupanugas, we're followers of Sri Rupa Goswami Prabhupada. И мы с вами Рупануги, мы те, кто следуем по стопам Шри Рупа Госвами Пада. How does he know all this? А как он все это узнал? Because in the spiritual world, he's Sri Rupa Manjari, who's the first attendant
of Lalita Devi, who's the first attendant of Sri Radha. Потому что в духовном мире он никто иной, как Шри Рупа Манджари, которая служит Лалите, а Лалита непосредственно первая из гопи, которая служит Радхарани. We're getting inside information here. И у нас аутсайдерская информация секретная. The door is locked to all but those who have prem bhakti, but some of them escaped and came to this planet, and they're sharing that information with us. We're so blessed. И двери в духовный мир плотно закрыты, но некоторые пробрались сюда, в материальный мир, и делятся с нами совершенно тайной информацией. So next, Sri Rupa Goswami describes Sudevi Saki, her village, Sunera. You're going to hear what she's like. This is where she lives. If you had the eyes to see, you'd see her walking and carrying some milk products on the way to Varshana, whatever. А сейчас вы послушаете о том, как Рупа Госвами описывал Судеви. Мы сейчас с вами находимся в ее деревне Сунера, и если бы у нас было видение, то непременно бы мы смогли лицезреть, как она несет какие-то молочные продукты с Варшаны в направлении Кришны. Sudevi is the eighth of the Varishta Sakis. И Судеви является восьмой из Вариштха Саки. She is the twin sister of Rangadevi and is gentle by nature. Она близняшка Рангадеви и является очень мягкой по своей природе. She resembles her sister by beauty, good qualities, nature, and so forth, and is therefore sometimes mistaken to be Rangadevi. И она похожа на свою сестру, и она такая же красива, у нее есть хорошие качества, мягкая природа, поэтому иногда ее путают с Рангадеви. And Sudevi is married to the younger brother of Varakshana, the husband of Rangadevi. И Судеви замужем за младшим братом Варакшаны, который является мужем Рангадеви. Now there's more. И еще Sudevi Saki always remains close to her dear friend Sri Radha. И Судеви Саки, она всегда очень близка к своей дорогой подруге Шри Радхе. She adorns Sri Radha's hair, applies black ointment, anjana, around Radha's eyes, massages her body, and serves Sri Radha in other such ways. Она украшает волосы Шри Радхи, а также наносит анджану, это каджал, вокруг ее глаз, массирует ее тело и таким образом служит ей. Sudevi Saki is very expert in teaching the Sukha and Sari, male and female parrots, to sing the divine couples glorious. Come parrots, and she teaches them, you sing like this in this melody. А также Судеви Саки, она учит Шуку и Сари, это два попугая, мальчик и девочка, для того, чтобы они пели для божественной четы, прославляя их. Isn't this interesting? Интересно вам? She's also extremely skillful in boat pastimes, А также она очень искусна в проведении игр на воде, на лодке. such as confirmed, such as competing with persons who are expert in taking boats to deep water, or with persons who can ride their boats at great speed. И она может соревноваться с теми, кто может заплыть дальше всех, глубоко в воды, а также с теми, кто может быстро управлять лодкой. She expertly arranges competitions between roosters. She knows well the method of reading auspicious and inauspicious omens described in scriptures delineating astrology, and she understands very well the languages of animals and birds. А также она может устраивать поединки, бойцовские поединки между петухами. Она очень хорошо может читать благоприятные и неблагоприятные знаки, которые описываются в специальной духовной литературе, связанной с каждодневной астрологией. И она может понимать языки зверей и птиц. This is my favorite. She is expert in identifying the flowers blooming in moonlight and knows well how to keep fire ablaze under all circumstances. Agni Vidya. И это вот мое любимое из того, что она делает. Она является знатоком всех названий цветов, которые распускаются под лунным светом, а также она может сохранять пламя огня при любых обстоятельствах. Это Агни-видья. Here's an interesting one. She is also skilled in making fireworks. That's why you heard the fireworks, because this is her village.
И также очень интересно то, что она искусна в том, что может создавать фейерверки. И вот сейчас фейерверк вы уже слышали, потому что мы в ее деревне. She's skilled in making fireworks, lights, and other things, as well as massaging with oil. А также она известна как та, кто заведует фейерверками, огнями, может все зажигать, а также она умело массажирует с маслом тело. Sudevi teaches Kaveri Mukha and the other sakis under her guidance how to use leaves to prepare spittoons used for spitting water after cleansing the mouth. А также Судеви, она учит Кавери Муху и других саки, каким образом из листьев сделать определенные сосуды для того, чтобы сплевывать воду после того, как вы омыли рот водой. She also instructs the other sakis in making pillows and cushions out of flowers. А также она рассказывает другим саки, каким образом сделать подушки и диваны из цветов. Imagine if you had a pillow of flowers. И представьте, просто у вас подушка из цветов. And the mattress that you were lying on was also made of flowers. И представьте просто матрас, на котором вы лежите, тоже из цветов. Sri Vrindavan Ki! She is the supervisor of the sakis, maidservants, and forest goddesses who are engaged in preparing thrones for Sri Radha and Krishna to sit on. А также она старшая из тех саки и служанок, а также богинь леса, которые заняты в том, чтобы готовить троны для Шри Рады Кришны. She's also in charge of those gopis who roam here and there to find out the thoughts of the gopis in the opposing parties. А также она является старшей среди тех гопи, которые бродят по Враджу, стараясь разведать настроение и секреты противоположной стороны. And who, according to need, behave cunningly and disguise themselves in various ways. И если необходимо, она ведет себя очень хитро и может переодеться в разные одежды. The gopis protecting the forest birds, such as parrots and cuckoo birds, and those who know the style of poetry called Cheka Nuprasa, a type of alliteration involving single repetitions of several consonants, also act under Sudevi's supervision. Wow. И также Судеви, она ответственна за тех гопи, которые защищают лесных птиц, таких как попугаи и кукушки, а также она известна как та, кто знает поэзию, называемую Чека Нупраса. Это повторение определенных согласных несколько раз. So let's give our appreciation to Rupa Goswami for revealing Krishna. И давайте поблагодарим Шри Рупу Госвами за то, что он раскрыл нам это. So I read elsewhere that Sudevi has her own maidservants, like Radha has 8 servants, sakis. So the sakis also have 8 girls helping them. И подобно тому, как у Радхарани есть 8 саки, и у Судеви тоже есть 8 помощниц. So would you like to hear the names of the 8 girls who help Sudevi in all those services that she does? И хотите узнать имена всех тех девочек, которые служат Судеви? You get to an ISKCON temple. Who's the temple president? Who's the vice president? Who's the cook? You know, we inquire like that. Who's who? И подобно тому, как мы в ИСККОН в храм приезжаем в какой-нибудь и сразу спрашиваем, а кто президент общины, кто старший повар? So we're reading, she has so many services, like she must have some helpers. И представьте, какое количество служений у нее, наверняка у нее есть те, кто помогает ей. So she has 8 very dedicated maidservants. И поэтому у нее есть 8 очень преданных ей служанок. Kaveri, Charu Kabara, Shuksheshi, Manju, Keshika, Harhera, Mahira, Harikanti, and Manohara. I did it. И вот давайте поаплодируем. Шрила Гурудев произнес имена всех служанок Судеви. Now, like all the other 6 principal sakis, because there's 8, both Rangadevi and Sudevi have their individual kunjas or groves next to Radha Kund in order to serve Radharani. И так же, как у 6 остальных саки, у Рангадеви и Судеви есть свои собственные кунджи, из которых они служат
Шри Радхи. These sakis are always rendering service to Sri Radha. So Sri Radha has her kund, her bathing place, Radha Kund. So around there, these different sakis have different gardens with which they take things to serve Radharani. И у Радхарани есть свое место омовения, это Рада Кунда, и поэтому у всех ее аштасаки есть свои кунджи вокруг Рада Кунды. Now in the northwestern corner of Radha Kund is the kunja of Sudevi. Yeah. И на северо-западе от Радакунды есть там одна из кунж. Эта кунжа принадлежит Судеви. Yeah, northwestern corner of Radha Kund it's her kunja, and it's described as an emerald kunja, green like a beautiful emerald. И северо-западная часть Радакунды — это та сторона, где расположена ее кунджа, и она известна своим цветом. Она изумрудного цвета. I'm trying to remember because there's 8 kunjas, so they're all very different. So this one's green. И все они очень разные по цвету. И я помню, что именно это зеленая. And her specific kunja for taking flowers and different things to serve Radharani is called Sudevi Sukanda Kunj. И именно название этой кунды Судеви Суканда Кунджа, откуда она берет цветы для поклонения Радхарани. That would be a nice name for a girl, right? И это красивое имя для девочки, правда? Sudevi Sukanda Kunja Dasi. I mean, one day you may serve in this particular kunja, Radha, hopefully. И когда-то я назову кого-то Судеви Суканда Кунджа Даси, и тогда, возможно, через какое-то время она будет в этой кунже прислуживать. And there the vines, the trees, the birds, and even the bees, they're all green. И там лианы, деревья, даже птицы и шмели, они все зеленые. And all the pavilions and the platforms there are all studded with green emeralds. И все павильоны, платформы, троны, все это украшено зелеными изумрудами. And there's different cottages there. А также там небольшие домики. And within a cottage on one particular platform, Sri Radha surrounded by her friends and Krishna surrounded by his friends. In that kunja of Sudevi, they play dice. И Шри Радха вместе с Шри Кришной в окружении своих друзей, они очень часто играют в кости или в лото. Krishna plays dice with Radharani in the kunja of Sudevi. И Кришна играет в кости в Шримати Радхарани в кунже Судеви. I was like, really? И кто-то может сказать, что правда? But that's the origin of dice. This world's a perverted reflection of the spiritual world. Dice here is gambling. There it's just pure ecstasy. И это отражение, то, что есть в материальном мире, потому что здесь это азартная игра, а там она трансцендентна. So Krishna goes to that kunja and, Sudevi plays dice with Radharani. И Кришна, он приходит в эту кунджу и играет там с Радхарани. But here's an interesting point. Но здесь очень интересно, я хотела бы заметить. The acharyas write that Krishna, like Maharaj Yudhishthira, is very much attached to playing dice, but he's not very good at it. И Ачарья пишет, что Махарадж Юдхиштхира, он очень любил эту игру, но на самом деле очень плохо в нее играл. And in fact, they say he loses more often than he wins in Sudevi's kunja. И когда Кришна приходит в Судеви Кунджу, то он чаще проигрывает, чем выигрывает. Now, as far as dice are concerned, Это что касается вот игры в кости. I was reading on another occasion at a different place, on the advice of Madhu Mangala, Krishna's funny Brahmin friend. Krishna challenged Radharani to play a game of dice called Pasakela at a place called Vidagdha Grove. И однажды Кришна по совету Мадху Мангала, он предложил Шримати Радхарани сыграть в кости в месте под названием Пашакела. You come play dice with me at Vidagdha Grove. И если ты хочешь в кости поиграть, пойдем в эту кунжу, в это определенное место. So, right, okay, I'll come to Vidagdha Grove and play with you. Ну хорошо, я приду в эту рощу для того, чтобы сыграть. Now the cowherd boys had actually arranged all of this because they reasoned that the unique vastu configuration at Vidagdha Kunja
would favor Krishna and ensure his victory. И The мальчики, Vastu is going to favor Krishna. Radharani won't win. The Vastu. и мальчики-пастушки, они так хотели, чтобы Кришна наконец-то выиграл, поэтому нашли ту кунджу с благоприятным васту, которая способствовала бы тому, чтобы Кришна все-таки обыграл Радхарани. The Acharyas say in the same way that Sudevi's grove, Sudevi Sukanda Kunj, always seemed to favor Sri Radha and her friends. Somehow they always won there. И они заподозрили, потому что когда Кришна играл в кунджи Судеви, то всегда выигрывал Шримати Радхарани. But the Kaura boys, they figured, no, that's not going to happen at Vidagdha Grove. No way, because the Vastu here is going to favor our Krishna. Но мальчики-пастуши сказали, ну нет, достаточно. Вот если они именно Виддатха рощи сыграют, то там точно победит Кришна, потому что Васту там благоприятно именно для его победы. Our Krishna will be victorious! Наш Кришна победит. Like Vijay Krishna, Krishna who's always winning. Vijay Krishna, Krishna's going to win at this Vidagdha Grove because of the Vastu. И Виджай Кришна, наш Кришна победит, потому что он будет играть в той роще, которая называется Видатха. However, there's lots of twists and turns and plots in Vrajalila, all to increase everyone's attachment to Radha and Krishna in various ways. Но в любом случае все было совершенно не так, потому что для удовлетворения Рады и Кришны в этой истории всегда есть неожиданные повороты и какие-то события. However, the Acharyas say that the boys had not considered the fact that Sri Radha is the goddess of victory herself. She's called Jaya Shri. Но мальчики-пастушки не учли, что на самом деле Шри Рада является никто иной, как богиней победы. Она известна как Рада Шри. She's the goddess of victory, Jaya Shri, one beautiful name of Sri Radha. Она известна как Джая Шри. Это та, кто является самой победой. And the Acharyas say, being fully independent, she's not affected by Vastu or any type of planetary influence. И она совершенно независима ни от какого васту или положения планет. And the end of the story is that there was a big dice game and Radharani beat Krishna again in the game of dice. The Kaura boys, well, what about the Vastu? Hey, she's Jayashri, the goddess of victory, okay? She's just a girl. И так и произошло, потому что Шримати Радхарани победила Кришну даже в этой кунже, в этой роще. Поэтому они никак не понимали и говорили, ну как же васту-то не сработало? Они не знали, что Радхарани, она свободна от любого васту. So we move on. И мы продолжаем. It's also described that Sudevi has a special group of maidservants, and their service is to roam around Vrindavan to learn of Chandravali's secrets in order to inform Sri Radha. Судеви, она управляет группой гопи, которые бродят по Вриндавану для того, чтобы разведать все секреты Чандравали. Это противоположная группа гопи. For those of you who are not aware, this gopi, Chandravali, is Sri Radha's main competitor. И для вас, кто не знает, Чандравали является одной из соперниц Радхарани. She's a very important personality in Brajalila. И она очень важная личность во Враджалиле. In this regard, it might be interesting to learn some details about Chandravali because, well, Sudevi sends her gopis out to keep an eye on her, what's going on. So why? Who's Chandravali? И наверняка вам интересно узнать какие-то особенности личности Чандравали, потому что если вас послали разведать секреты, вы хотя бы должны знать, кого вы будете искать и о чем это. We can spend some time talking about her and how, as Srimati Radharani's competitor, she actually plays a role in enhancing the loving pastimes of Radha and Krishna. И каким образом явная соперница Шримати Радхарани делает игры между Радой и Кришной еще привлекательнее и ярче. She creates some obstacles in, Radha and Krishna meeting and having pastimes, because sometimes Krishna goes to meet Chandravali, so there's some obstacle here. Потому что она является препятствием на пути встречи Рады и Кришны, потому что он идет к Радхарани, а оказывается у Чандравали. Obstacles in Vrindavan, I thought it was all just easy. Препятствия во Вриндаване, я-то думала, что там уже все просто. No, the acharyas have written as follows. Нет, Ачарья пишет следующее. Without obstacles to cross over, the pleasure and freshness of Radha and Krishna's eventual meetings would be less tasty
Whoever plays the role of giving impediments then is a very special servant of the Lord. It's pretty deep. И это глубокое заявление, что без преодоления препятствий и сложностей наслаждение и свежесть лил Рады Кришны были бы не такими полными. Если вы выполняете именно это служение, являетесь помехой или задержкой встречи, то вы уникальный слуга. Like if you've got some important meeting with somebody, they're going to give you a big donation. И, например, если вы идете на какую-то важную встречу с кем-то, и они должны вам дать какое-то пожертвование, And you're driving there, and there's a traffic jam. и вы туда уже едете, и на пути у вас пробка из машин, The meeting's at 12 o'clock. You've only got a few minutes to get. There's an obstacle. Oh no! But suddenly the obstacle clears and you rush to that place. And when you get there, it's so ecstatic because you overcame the obstacle. It means much more to you now. и, например, вы застряли в пробке, совещание уже начинается, ваша встреча через 2 минуты, вы опаздываете, и вдруг, наконец-то, вы обогнали пробку, пришли вовремя, и какое счастье вы испытываете, счастье еще от того, что вы все преодолели и, наконец-то, достигли цели. So there's many obstacles in Radha and Krishna's meeting. И перед тем, как Рада и Кришна встретятся, есть большое количество препятствий. The life and soul of the sakis and the manjaris is all day long they're thinking how to get Radha and Krishna to meet. И жизнь и душа всех медитаций Саки и Манджари заключается в том, чтобы придумать, каким образом помочь встрече Рады и Кришны. Their pleasure is seeing the pleasure of Radha and Krishna. This is bhakti. Потому что их удовольствие, настоящее бхакти, это удовольствие Рады и Кришны, служить ему. But to make the meeting very special and very sweet, Purnamasi arranges so many obstacles like jatila. Но для того, чтобы их сладкая встреча произошла, она была еще слаже, то Пурнамаси дает такие препятствия и активирует джатилу, например. The mother-in-law of Radharani. Это свекровь Радхарани. There's so many social customs they're not supposed to meet. There's just so many obstacles. But when they overcome those obstacles, the sambhog, the meeting, is very sweet and very satisfying. This is Braj Leela. И так много препятствий, таких как, например, социальные нормы поведения. Но как только они преодолевают это, сам Бога, их встреча становится еще более яркой. So Chandravali is one obstacle. И Чандравали, она является одним из препятствий. Again, without obstacles to cross over, the pleasure and freshness of Radha and Krishna's eventual meetings will be less tasty. Interesting word. Whoever plays the role of giving impediments then is a very special servant of the Lord. So, yes, Chandravali is who she is, but she's considered very special because of this. She creates an obstacle. Без преодоления препятствий, сложностей, наслаждений и свежесть Лила Рада и Кришны были бы не такими вкусными. И кто выполняет это служение, например, Чандравали, она является уникальной слугой. Now, what's interesting is that Radharani and her chief competitor, Chandravali, are actually cousins because their fathers are brothers. И интересно даже то, что Радхарани и Чандравали, они являются двоюродными сестрами, несмотря на то, что они самые главные соперницы. And because of their close family heritage, the acharyas say they're actually identical in appearance, as we mentioned earlier. И ачарьи также говорят о том, что они очень похожи друг на друга. The acharyas say the only difference in appearance is that Radharani has dark blue eyes and Chandravali has light blue eyes. И единственное различие между ними заключается в том, что у Радхарани темные яркие глаза, а у Чандравали бледные голубые. Just remember that from this lecture and your life is perfect. И просто помните об этом, и ваша жизнь достигнет совершенства. Radharani has dark blue eyes and Chandravali has light blue eyes. И у Радхарани красивые насыщенные синие глаза, а у Чандравали блеклые голубые. And those same acharyas say that out of the hundreds of thousands of gopis who are all dear to Krishna, Radharani and Chandravali are the most dear to Krishna. Of the two, Radharani is the most dear to Krishna. Vrindavaneshwari Shrimati Radharani K. Jai Sri Radhe Shyam. И сотни тысяч гопи самыми дорогими из всех являются Радхарани и Чандравали, а из них двух Радхарани является для него самый дорогой. So in that sense, this is all quite complex, but
relishable. Это достаточно сложные темы, но они полны нектара. Chandravali plays a secondary role, but it's a very important role because she's, again, Radharani's chief competitor. И Чандравали, она играет вторичную роль, но она является основной этой роли, она главная соперница Радхарани. So Radharani is Krishna's dearmost. She has prem bhakti. She has the deepest love for Krishna. Therefore, she's in charge of bhakti or devotional service. И Радхарани, она обладает према бхакти, она и самая дорогая Господу Кришну, и поэтому она ответственна за према бхакти. So the question may be, why does Radha need a competitor? И, возможно, вы зададитесь вопросом, а почему у Радхарани должна быть соперница? The answer is because in Vrindavan, when there's competition, everyone's love for Krishna increases, both the winner and the loser. This is the mystery of Vrindavan. И мистика Вриндавана заключается в том, что в этом соревновании за любовь к Кришне выигрывают оба, и победитель, и проигравший. In other words, competition's all good in Braj. И все соревнования, они одинаково прекрасны во How am I Браджи. going to explain that to the devotees today? И я подумал, как мне это все объяснить преданным That in сегодня. Braj Leela, the winner and the loser, they both win. А что во Браджа Лиле на самом деле нет победителей и проигравшие, они оба являются победителем. And then I remembered in the 1970s, when book distribution was going on, Los Angeles Temple beat this was a traveling Sankirtan party called Radha Damodar Traveling Book Distribution Party. The LA Temple won in the number of books that were distributed. It was a fierce competition between LA Temple and a traveling party, and LA won. И я помню в 70-х годах, когда было такое жесткое соревнование между храмом Лос-Анджелеса и путешествующим Рада Дамодар Мандиром, и они распространяли книги, и в итоге преданные храма Лос-Анджелеса победили. So I remember some devotees were saying, this is not good competition. Let's love one another and just be, mellow and just appreciate someone else's services. What do we need this competition for? And word got to Srila Prabhupada. И многие преданные забеспокоились, они были в таком настроении, что зачем нам какое-либо соревнование, все есть Бог, все есть любовь, давайте любить друг друга, благодарить за какое-то служение, зачем нам соревноваться. И это дошло до Шрилы Прабхупады. But Prabhupada liked the competition. И Прабхупаде понравилось, что есть соревнования. He wrote a famous letter to the temple president of Los Angeles. И он написал то самое знаменитое письмо, обращенное к президенту Лос-Анджелеса храма. Here's part of the letter I found on folio. И я нашел выдержку из этого письма. This is good competition. Это хорошее соревнование. So now Tamal Krishna is defeated by you. Ну что, теперь Тамал Кришна, и вы победили Тамала Кришну. So 1 month you defeat him, and another he can defeat you, and in this way, Radha Damodar's service will be increased by transcendental competition. This is all very nice. Srila Prabhupada K! Один месяц вы победили, другой месяц они победили, потом снова вы. Таким образом, служение Рады Дамодари только трансцендентно увеличивается, поэтому это очень хорошо. So in the spiritual world, competition exists, but solely for Krishna's pleasure. That's the key there. Solely for Krishna's pleasure. И в духовном мире есть соревнование, но оно предназначено только для удовлетворения Кришны. Prabhupada said one time, everything's in the spiritual world except envy. И все есть в духовном мире, кроме зависти. So not only Shri Radha and Chandravali compete for Krishna's favor, И не только Шри Рада и Чандравали, они соревнуются за то, кому Кришна будет более благосклонен. but so do the cowherd boys. They compete for Krishna's favor. И также мальчики-пастушки, они тоже сражаются за то, чтобы быть любимчиком Кришны. Sometimes when they're out herding the cows, Krishna runs ahead. Woo! He's running so fast. И иногда они пасут коров, и мальчики-пастушки соревнуются, и Кришна побежал вперед. And he's pleased by the mood of the cowherd boys. They run after him. I'm going to be the first to touch Krishna. No, you're not. I'm going to be. No, I'm going to be. I'm going to be. And finally one boy touches and other boys, good for you. И Кришна, Not like you rascal, you tricked me on the way. And, no, good on you. They и say in Кришна, Australia, good on you.
Кришна очень наслаждается тем, что за ним бежит толпа мальчиков-пастушков, они все кричат и говорят: я первый дотронусь до Кришны. И потом кто-то все-таки касается Кришны, все радуются, а кто-то кричит: нет, ты вообще не прав, ты мне подножку подставил. А кто-то говорит: вся слава тебе, хорошо, что победил. And in Damodar Leela, this is the month of Kartik, Krishna's running away from his mother who's got a stick. There's some competition who can run the fastest. И в Дамодара Лиле тоже мама Ешода вместе с палкой бежит за маленьким Дамодарой. Это тоже своего рода соревнование, кто быстрее убежит. And although he's the supreme personality of Godhead who excels at everything, Mother Yasoda catches him. And how does she catch him? She catches him because of her love for him. Но, несмотря на то, что это верховная личность Бога, мама Ешода догоняет его. А как же она его ловит? Она ловит его и связывает своей любовью. Her pure love conquers Krishna, who submits to being tied to a grinding mortar. That's the whole mood of this month. Ее любовь настолько велика, что она связывает маленького Дамодара Кришну и привязывает к ступе. So also it's described Krishna and the gopis, they compete in attracting one another. И Кришна и Гопи, они соревнуются в том, кто кого больше привлечет. Sri Krishnadas Kaviraj Goswami writes in Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter 4, verse 192 and 193. И Кришна Кавирадж Госвами в читании Чаритамрити Ади Лила 4, 192, 193 пишет. When I read that, I was thinking, Krishna and the gopis compete in attracting one another? What does that mean? И когда я прочитал, что Кришна и Гопи, они соревнуются, кто кого больше привлечет, и я не знал, как это понять. They're competing and attracting? What does that mean? Они просто соревнуются, кто кого больше привлечет. Что это значит? So Kaviraj Goswami makes it very clear. А Кавирадж Госвами очень четко говорит. Listen to this. Послушайте. The beauty of Lord Krishna increases at the sight of the beauty of the gopis. Wow. Так или иначе, Кришна наслаждается красотой и достоинством Гопи. And the more the gopis see Lord Krishna's beauty, the more their beauty increases. И когда Гопи видит его радость, их счастье усиливается. In this way, a competition takes place between them in which no one acknowledges defeat. Так Гопи и Кришна вступают в состязание, в котором нет побежденных. And even Krishna speaks of competition between himself and Srimati Radharani. There's some competition there. И даже сам Кришна рассказывает о соревновании, которое у него со Шримати Радхарани. This is in Chaitanya Charitamrita Adi Leela, chapter 4, verse 142. И это в читании Чаритамрити Ади Лила 4:142. Krishna speaks of his competition between him and Radha. Он говорит о соревновании, которое происходит между The ним и divine couple are Радхой. competing, like, what does that mean? И божественная чета соревнуются. Что это значит? Well, it's a little subtle, but maybe we can catch it. И это достаточно возвышенно, но, возможно, мы сможем понять. Krishna says, Он говорит: there is constant competition between my sweetness and the mirror of Radha's love. They both go on increasing, but neither knows defeat. Моя Мадхурия и зеркало любви Радхарани пытаются превзойти друг друга, но в их вечном состязании нет победителя. There is constant competition between my sweetness and the mirror of Radha's love. They both go on increasing, but neither knows defeat. We can Моя, pray one day to completely understand that, but it's nice just to say. и моя сладость, Absolute truth. и зеркало любви Радхарани пытаются превзойти друг друга, но в их вечном состязании нет победителя. И хотелось бы когда-нибудь это понять, но пока что мы это просто хотя бы читаем. The basic idea is that transcendental competition acts as a spice that increases the love of the Vrindavan devotees for Krishna and Krishna for his devotees. И на самом деле это состязание, нужно понять, что это является специей, которая лишь увеличивает вкус любви преданных Враджи по отношению к Кришне. So in that sense, there's no losers in Vrindavan. Everybody wins. И поэтому во Вриндаване нет побежденных, все выигрывают. Srila Prabhupada, I found on the folio, Prabhupada wrote a letter to his disciple, my godbrother, actually I know him, Sri Govinda Das, on December 6, 1974.
И в 1974 в декабре Шрила Прабхупад написал Говинду Дасу, я его, кстати, знаю, следующее письмо, это It выдержка. kind of ties into this competitive lecture. И это подходит для нашей лекции про соревнования. Prabhupada wrote, sometimes we may differ, but Krishna is the center. Just like in Vrindavan, there is Radharani's party and there is Chandravali's party. So Krishna is the center of both parties. So even there is some competition between the parties, they coincide in Krishna. И иногда мы с вами совершенно разные, но Кришна должен оставаться в центре. Подобно тому, как во Вриндаване есть группа, которая любит в Радхарани, есть та, которая служит Чандравали, но Кришна всегда находится в центре и то, и другое. Поэтому, несмотря на соревнования между этими двумя партиями, всегда это для наслаждения Кришны. So are you still with me? Вы слушаете внимательно? Okay, I'm going to keep going. И я буду продолжать. It's like an onion. Это подобно Not the best example, but the onion has many skins. Это подобно луку. Это не самый лучший пример, но у лука тоже есть много слоев. So by Prabhupada's grace and with, especially with his purports and the purports of the Goswamis and Acharyas, we can discuss these things. И благодаря комментариям ачарьев, а также комментариям нашего Шрилы Прабхупады, мы можем обсуждать эти вещи. I always say, we know who we are and we know where we're going. И мы всегда знаем, кто мы и куда мы отправляемся. So Chandravali and Radharani are the chief competitors for Krishna's love in Madhurya Bhav. И Чандравали, и Радхарани, они являются основными соперницами в соревновании за Мадхурию любовь. Fierce competition! И это такое жесткое сражение. But if you read carefully the scriptures, you'll understand that the interesting thing is that Chandravali almost, not always, but almost always loses for the simple reason that, why? No one's love can compare with Radharani's love for Krishna and her ability to attract him. И интересно, что в шастрах есть описание, что практически всегда Чандравали проигрывает. Почему она проигрывает? Потому что ничто не может сравниться с той любовью, которую испытывает Кришна Радхарани. Radharani and her chief competitor, Chandravali, they're always vying for Krishna's attention. Krishna, look at me. I want to serve you. No, look at me. This competition. But the competition is based on love. And Radharani has that prem bhakti, her love is supreme. So her ability is superior to attract Krishna. Therefore, Chandravali mostly loses. И Чандравали и Радхарани, они соперничают за внимание Кришны, но так как у Радхарани есть преимущество, у нее есть према бхакти, поэтому она почти всегда выигрывает за внимание Кришны. How do we know that Radharani has the topmost, purest love for Sri Krishna? И откуда мы знаем, что у Шримати Радхарани есть высочайшая, чистейшая любовь по отношению к Кришне? And is therefore worthy of our worship? И почему именно ей мы обязаны поклоняться? Because the Chaitanya Charitamrita says so. Потому что в читании Чаритамрити именно об этом сказано. I mean, when I was a child, in the neighborhood, it was a somewhat religious neighborhood. Jesus loves me, this I know, as the Bible tells me so. И так как я вырос в религиозной общине неподалеку, я помню детскую песню, что Господь любит меня, потому что Он есть любовь. So how do we know that Radharani is the topmost devotee? И как мы знаем, что Радхарани является высочайшего уровня преданной? Because Chaitanya Charitamrita says so, and in that light, Chaitanya Charitamrita was the favorite book of Srila Prabhupada's spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И Шримати Радхарани, она лучшая среди преданных, и это написано в читании Чаритамрити. Это самая любимая книга Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, учителя нашего Шрила Прабхупады. Inhara Madhya Bradara Prem Saja Siromani Yadhara Mahima Sarvashaspe Bhakahani. Among the loving affairs of the gopis, Ramananda Rai continued, Srimati Radharani's love for Krishna is topmost. Indeed, the glories of Srimati Radharani are highly esteemed in all revealed scriptures. That's all we need. Это все, что нам нужно. Krishna's Kaviraj Goswami K. Sri Chaitanya Charitamrita K.
She's the golden tie key. Из любовных чувств, которые гопи испытывают к Шри Кришне, продолжил Рамананда Рай, наивысшее положение занимает любовь Шримати Радхарани. Поистине, величие Шримати Радхарани превозносит все богооткровенные писания. So Radharani is able to attract and control Krishna more than Chandravali. Поэтому Радхарани может привлечь и контролировать Кришну гораздо чаще, чем Чандравали. The acharyas say because her mood is called Madhya Mai Bhav. In this mood, Radharani thinks Krishna is mine. Потому что ее настроение называется Мадия Майя Бхав. И в этом настроении она четко знает, что Кришна мой. The acharyas say thus she can order Krishna to do anything and he'll do it. И поэтому она может распорядиться, и Кришна сделает все, что она захочет. Radharani doesn't do what Krishna says. Krishna does what Radharani says because he's controlled by her Mahabhav. И Радхарани, она не делает то, что хочет Кришна. На самом деле Кришна делает то, что хочет Шримати Радхарани, потому что она полностью контролирует его Мадия Майя Бхавой. The science of Krishna consciousness. И это наука сознания Кришны. Now Chandravali's mood is a little different. А настроение Чандравали, оно It's отличается. called Tadiya Bhava Dakshina. It means a submissive mood. Это Тадия Бхава или Дакшина, это настроение подчинения. She doesn't think Krishna is mine. Она не думает, что Кришна мой. And I can do with him as I want, like your little child. It's my child. I'll tell him what to do. He can't tell me what to do. He's my kid. И она не в настроении, что он мой. Madhya Mai Bhav, that's the mood. But Chandravali has a different mood. I am Krishna's. А у нее настроение другое. Я принадлежу Кришне. Tadiya Bhava. And in that mood, she does what Krishna says. И в этой Тадия Бхаве она делает то, что захочет Кришна. Thus the connoisseurs, we often hear about connoisseurs of wine, but that's the connoisseurs of spiritual love say Radha's love is Madhu Sneha. Another nice name for a girl. Your name is Madhu Sneha Dasi. It's more attractive to Krishna because it's very sweet. Her mood is very sweet and familiar, whereas Chandravali's love, Grita Sneha, is like ghee, and therefore it's cool and formal. И для ценителей духовной любви есть такое описание, что любовь Шримати Радхарани — это маду снеха, это подобно меду, поэтому для Кришны она более привлекательна, так как она очень сладкая и очень знакома ему. А любовь Чандравали называется грита снеха, это любовь, подобная ги, а ги по природе своей холодная и формальная, официальная. So in their fierce competition, Radharani generally wins. И в этом жестком соревновании Радхарани, конечно же, побеждает. But again, a sub-theme of this talk today is that because the focus is on Krishna for both parties, both the winner and the loser benefit equally because both of them are thinking of Krishna. Krishna, 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 Krishna. Hey, however you think of Krishna, you're going to be benefited, especially if it's favorable. Но из-за того, что целью этого соревнования является Кришна, то и победители, и побежденные, они все получают огромный бонус, потому что единственное, о чем они думали, это о Кришне, поэтому каждый выигрывает. So again, as part of the competition, remember, between Radha and Chandravali, Sudevi, Saki, from here she sends out special groups of spies, maidservants. They roam around Braj and they learn of Chandravali's secrets and they come back and then Sudevi informs Radharani what your competition is doing today. Lots of spies in Vrindavan. И для того, чтобы помочь в этом соревновании, у Судеви есть определенная группа служанок, которые бродят по Враджу и выведывают секреты у противоположной стороны Чандравали. После этого они приносят эти известия Судеви, и она предупреждает Радхарани, поэтому во Врадже большое количество шпионов. So this rivalry doesn't just exist between Radharani and Chandravali. It exists amongst other gopis and different groups of gopis too. There's a lot of competition. И ревность и соревнования, которые происходят. Be careful which party you join in the spiritual world. Which temple are you from? Which gopi club are you part of in the spiritual world?
Между Чандравали и Радхарани очень много соперничества, а также это присуще и другим гопи, поэтому будьте аккуратны, к какой группе вы принадлежите. А из какого ты храма, а какой гопи ты служишь? Generally, it's understood that the followers of Lord Chaitanya, this is deep, but it's stated, generally the followers of Lord Chaitanya who introduced Braj Bhakti to the world, generally they're aspiring to be manjaris, manjari bhav, although there's many exceptions, of course. И, конечно же, всегда из правил есть исключения, но в основном последователи Рупы Госвами, Гауди Вайшнавы, они медитируют на манджаре служения. And there's, just for your information, you can note this down, so when you get there and you're that advanced, there's 4 different groups of gopis in Vrindavan. I was always thinking, there's just one big happy family. Well, there's 4 different groups. It gets more complicated. И, пожалуйста, запишите себе на будущее, когда придет время, вы все поймете. Но я хочу рассказать вам, что есть 4 вида гопи во Вриндаване. Я думала, что такая одна большая добрая семья, а нет, их даже 4 группы, 4 настроения. Would you like to know the 4 different groups? Хотите узнать 4 группы гопи? Svapaksha means the group belonging, it's Radharani's own group. И свапакша — это те гопи, которые принадлежат Шримати Радхарани. Then there's Vipaksha, meaning the group of her rivals. А випакша — это группа, которая принадлежит ее соперницам. And there's Tatashta Paksha, belonging to the group that's neutral to Radharani. А также есть татастха пакша — это та группа, которая нейтрально относится к Радхарани. And there's Surit Paksha, meaning belonging to the group that's friendly to her. А также есть сурпакша — это та группа, которая дружественно расположена к ней. So take your pick. И выбирайте, в какую You пойдете. don't take your pick, it's already inherent in your heart. What is your loving relationship with Krishna? That will be revealed to you in due course of time. Now our business is Cheto, Dharpana, Marjanam, cleansing the weeds from the heart like lust and anger and greed so we can qualify ourselves one day to participate in these pastimes. That's our business now. На самом деле выбирать не придется, потому что это любовь и ваши собственные отношения с Кришной, они уже отпечатаны в вашем сердце, и все, что нам нужно делать, так как со временем это все проявится, это полоть те сорняки зависти, вожделения, которые присутствуют в нашем сердце, таким образом очищать его. Work now, samadhi later. И помните о том, что работа сейчас, самадхи потом. But these different groups, these 4 groups of gopis, they all love Krishna and they're all desirous of Krishna's attention. И все 4 группы гопи, они любят Кришну, и они хотят от него внимания. And there's fierce rivalry and competition going on behind the scenes. И там горячее соревнование, которое происходит. However, and this is simply wonderful, И так или иначе, это просто чудесно. the acharyas describe so sweetly that whenever Krishna disappears, like he does in the rasa dance, or even more so when he leaves Vrindavan and goes to Mathura or Dwarka, during those times, all the individual gopis and all the different groups and subgroups of gopis become one for Krishna. What Acharya said, they become one for Krishna. They give up their transcendental animosity and they all console each other in their feelings of separation from Krishna. All the girls come together. Oh, it's all right. Yeah, I know about it. Isn't that wonderful? И таким образом, когда Кришна исчезает, например, он уходит с танца расы или еще хуже, отправляется в Мадхуру или в Двараку, и все эти девочки отбрасывают какую-либо враждебность по отношению к себе или ревность, они все объединяются и становятся едины в любви к Кришне. Таким образом, они обнимаются, плачут и успокаивают друг друга, стараясь поддержать в этой разлуке. The Acharyas write that even Chandravali and Bhadra, who both have very contrary moods to Radharani, they come when Krishna leaves the dance, some rasa dances, or when he goes to Mathura. Even Chandravali and Bhadra, who have very contrary moods to Radharani, they come to pacify her. Даже Чандравали и Бадра, которые What's that? являются самыми сильными соперниками, они откидывают это чувство и приходят к Радхарани для того, чтобы ее успокаивать в тот момент, как Кришна ушел. Что же это такое?
they're contrary, but they come and they pacify her. Но они в противоположном настроении, но они приходят туда для того, чтобы успокоить ее. Why? Почему? Why? Because the acharyas say, because Radharani's feelings of separation are the deepest and therefore the most painful. Потому что чувства Радхарани в разлуке, они являются самыми глубокими и самыми болезненными, поэтому они приходят ее успокоить. All these contrary groups are sympathetic towards her because their separation mood is not as intense as hers. Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki jai. Поэтому гопи с противоположного крыла приходят к Шримати Радхарани, так как их чувство разлуки не такое болезненное и глубокое, как то чувство, которое испытывает наша Шримати Радхарани. They all come and they say to her, "Oh Radhika, you should not weep. Krishna will come." И они приходят и говорят: «О, Радхика, не плачь, Кришна наверняка вернется». "Oh Radhika, you should not weep. Krishna will come." «О, Радхика, не плачь, Кришна наверняка вернется». Now what's even more interesting is that Radha herself speaks the same way to Chandravali. Chandravali comes because Radha's love is deeper and her separation is more intense. So Chandravali comes. But sometimes Radha speaks the same way to Chandravali. И удивительно то, что иногда сама Радхарани также успокаивает Чандравали и также ей говорит. Понятно, почему Чандравали приходит к Радхарани, потому что та испытывает более интенсивную разлуку. Но почему Радхарани успокаивает Чандравали? How do we know that? Как мы знаем об этом? Because Rupa Goswami writes in Lalita Madhava 339 that after Krishna left for Mathura, Radha and her friends searched for him everywhere in Vrindavan, convinced that he was like hiding somewhere. He didn't really leave. He's just pretending. He's playing games with us. He always plays games, that rascal boy. He's actually hiding somewhere. So they all were looking. И Рупа Госвами в Лалита Мадхаве 3.39 описывает то, что после того, как Кришна уехал в Мадхуру, Радха и ее друзья начали искать его везде во Вриндаване. Они не могли поверить, что он просто куда-то ушел. Они были уверены, что он, как обычно, подшутил над ними и где-то спрятался, и сейчас они его найдут. So that's Lalita Madhava 339. И это Лалита Мадхава 3.39. Then in Lalita Madhava 944 describes that once at Govardhan Hill, in the search, Radha caught sight of her own reflection in a pond, and thinking it was Chandravali because they looked similar, she appealed to her with the following words. She saw a reflection because they're so similar. "Oh, Chandravali, you're out here looking too?" И в Лалита Мадхаве 9.44 однажды описывается, что Шримати Радхарани искала Кришну на холме Гавардхан, подошла к озеру, взглянула в него и, увидев там свое отражение, приняла его за отражение Чандравали, потому что они очень похожи, и стала с ним, с этим изображением разговаривать. So thinking it was Chandravali, the reflection, she appealed to her with the following words, consoling Chandravali. И думая, что это отражение в воде является никто иной, как Чандравали, она стала разговаривать с ним и успокаивать. Santare Sundari Vrindasho Hari Parish Bangir Idam Mangalam. "Oh Chandravali, how fortunate I am to see you. Up to now it has been a most inauspicious day," because they couldn't find Krishna. "How many times Krishna held you tightly in his arms. Quickly, water my thirsty soul by wrapping your arms, which still carry the fragrance of Krishna's flower ear ornaments around my neck." «О, Чандравали, как удачливо я увидеть тебя. До этого момента весь день был неудачным. Сколько раз Кришна крепко обнял тебя своими могучими руками. Пожалуйста, скорее, утоли жажду моей пересохшей души, обними мою шею своими руками, которые все еще хранят аромат цветочных сережек Кришны». The first thought, because it's quite deep, but the first thought that came to my mind when I read that was it reminded me of Prabhupada's advice to us that your love for me will be tested, how you cooperate together when I'm gone. И это очень возвышенная тема, но первое, о чем я подумал, мне вспомнились слова Шрилы Прабхупады, который говорил, что уровень вашей любви можно будет проверить по тому, как вы сотрудничаете после моего ухода. What does it mean? It means that Prabhupada is training us to be true Brajavasis.
И это значит, conciliatory even in the face of opposition, because we're all trying to please Krishna together. This is the Braj mood. это говорит о том, что Прабхупада хотел, чтобы мы были настоящими бриджабаси, то есть то, что несмотря на наши различия, мы могли бы объединиться для того, чтобы служить Кришне. Whose baby is that? Кто-то плачет. I have more. Shall I continue or Продолжать или остановимся? you're not tired? Может быть, вы устали? Go back and sleep. Может быть, домой и спатьки? Not much more, but Немного осталось. so Radharani was raised in Raval, and Chandravali was raised in the village of Ritora. И Радхарани, она родилась в Равале, а Чандравали, она родилась в Ритора. But eventually, both, as you know, both Radharani and Chandravali married, and Radharani lived with her husband Abhimanyu in Yavat, and Chandravali lived with her husband Govardhan Mala in Sakistali. И Радхарани, она жила со своим супругом Абхиманью в Явате, а Чандравали, она жила со своим мужем Говардхан Малой в Сакистале. So we'll talk about Sakistali. И мы поговорим еще о Сакистале. Of course, the question comes up that if these girls are married, how can Krishna intimately associate with them? Should be discussed. Возможно, у вас возникнет вопрос, который вы захотите обсудить. Почему Кришна, если эти девочки замужем, как он может с ними тайно встречаться? Well, first of all, because Krishna is the source of everyone and everything. Aham Stavasya Pavavo. Everyone and everything ultimately belongs to Krishna. He's the source. I'm the source of all that is material and spiritual. So everything comes from the source. That means everything belongs to Krishna. Потому что изначально Кришна является источником всего в этой вселенной, потому что он изначальный. So in the absolute sense, no one is your wife, no one's your husband, no one's your child. Everything belongs to Krishna. So therefore one cannot fault Krishna in his dealings with the gopis. Ultimately they belong to him. А так как все произошло от него, все принадлежит ему, поэтому ни ваш супруг, ни ваш ребенок, никто из ваших родственников, на самом деле он не ваш, на самом деле все они принадлежат Кришне. I found a purport in Srimad Bhagavatam 5, 18, 19. И я нашел комментарий в Шримад Бхагаватам 5, 18, 19. It fits in here perfectly. И он идеальным образом подходит нам сейчас. Prabhupada writes, factually, the only real husband of all women is Krishna, the supreme husband. Because the gopis were liberated souls, they understood this fact. Therefore, they rejected their material husbands and accepted Krishna as their real husband. Ultimately. Поэтому единственный настоящий супруг любой женщины – это Кришна, верховный супруг. Гопи, будучи душами свободными от материальной скверны, понимали это, и потому, отвергнув своих земных мужей, избрали своим истинным мужем Кришну. And the very fact that the gopis, I was thinking, even have husbands in Vrindavan Lila, is just to make their meeting with Krishna more intense and more relishable. Some refer to this as the lawless love of the gopis. И на самом деле присутствие мужей у гопи во Вриндаване это все способствует еще более сладкой лилии, потому что тогда встреча между ними становится еще более желанной. Why is it intense? А почему она так интенсивна? Because even in the village of Vrindavan, these gopis are sometimes criticized. Потому что иногда в этих деревнях Вриндавана этих гопи критикуют. For example, Radharani is continuously subjected to a barrage of, how could you say, scandalous rumors in which she's accused of carrying on an adulterous relationship with Krishna. И Радхарани очень часто попадает под скандальные слухи по поводу того, что она незаконно встречается с кем-то. But our acharyas nicely describe that from the transcendental perspective. The watchful eyes of Radharani's in-laws, the whispers that go on in the alleyways, and the prison of her husband's home in Yavat are all obstacles that keep Radha and Krishna's relationship ever fresh, and when overcome, turn into nectar.
Но наши ачарьи, они описывают, что все это имеет трансцендентную перспективу. Таким образом, внимательные взгляды ее родителей, свекрови, и также те слухи, которые присутствуют на дорогах Вриндавана, а также тюрьма, которая является домом ее мужа. Все эти препятствия, они способствуют тому, чтобы любовь и отношения между Радой и Кришной всегда были новыми. И таким образом все это превращается в нектар. We touched on this earlier, Paraki above, in the lecture. We don't have to explain it more. И мы не должны еще больше об этом говорить, потому что мы уже говорили о Параки и Баве в предыдущих. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur offers another very interesting perspective. И Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур еще интересным образом все это This is объясняет. really interesting. Это очень интересно. You have to be all ears now. И вы должны все превратиться в слух. He writes, the gopis always desired to have Krishna as their husband. So during the 1 year in which Lord Brahma stole away all the cowherd boys, Krishna manifested himself as cowherd boys. И однажды гопи, они, во-первых, всегда гопи хотят замуж за Кришну. И однажды, когда Господь Брахма своровал всех мальчиков-пастушков, то в течение этого года Кришна превратил себя в этих мальчиков-пастушков. And during that year, all the gopis' parents arranged to marry their daughters to those cowherd boys who were Krishna. So essentially, the gopis are all married with Krishna. And even Radharani's husband is described as a shadow of Krishna. Everyone's desire is fulfilled in Krishna consciousness, although the path to Braj is somewhat crooked. И тогда родители этих дочерей именно в этот год отдали всех своих дочерей замуж за этих пастушков. Таким образом, желания всех гопи были исполнены. И муж Радхарани Абхиманию — это просто тень. И таким образом, какие бы извилистые дорожки не были во Врадже, но все они даруют победу исполнения желаний. Все желания исполнились. Again, it's a very deep subject matter, these amorous pastimes. И, конечно же, это очень глубокие темы любовных отношений. But they have to be discussed. Но их нужно тоже обсуждать. Not only for our own understanding, but we sometimes need to defend our Krishna. We have to defend our Krishna. И не только для нашего личного погружения, но также нам иногда приходится защищать нашего Кришну. Like when some people criticize his activities, dancing with married girls, we have to come up with the argument. You have to defend Krishna. И кто-то может начать оскорблять Кришну и говорить, что он танцует с женатыми девушками. И нам нужны те аргументы, которые мы приведем для того, чтобы его защитить. Everyone belongs to Krishna. Krishna is the source of everything. You can't claim anything as your own. Oh, you guys are really fanatic. Yeah. И вы But you're the one criticizing, not me. Вы можете смело заявить, что все принадлежит Кришне, поэтому нет у вас никаких мужей и жен, они тоже принадлежат Кришне. И вам ответят, ну вы фанатично настроены. А вы можете сказать, что да, но вы сами критикуете. And it's also important for us to hear and actually understand these things for our own purification. И очень важно знать и понимать эти вещи для нашего личного очищения. But I'm not ready to hear these higher subject matters. И вы можете сказать, что я не готов к таким возвышенным темам. No, you can hear them, but through the eyes of Srila Prabhupada. И вы можете слушать о них, но через взгляд Шрилы Прабхупады. Guru Shastra and Sadhu. А также благодаря Гуру, Шастрам и Саду. As far as Shastra is concerned, Srimad Bhagavatam 10:33-39 says, very important verse. И очень важный стих об этом именно в Шримад Бхагаватам 10:33-39. Bhaktim Pradam Bhagavati Pratilabhya Kamam Read Rogam Ashvapa Hinot Yachi Rena Diya. Anyone who faithfully hears or describes the Lord's playful affairs with the young girls of Vrindavan will attain the Lord's pure devotional service. Thus he will quickly become sober and conquer lust, the disease of the heart. Not that you become lusty by hearing these pastimes, because they're transcendental. By hearing them, the lust in your heart is washed away. Therefore we have to hear, but from the proper authority. Jagat Guru Srila Prabhupada.
Любой, кто с верой слушает или пересказывает историю о любовных играх Господа с юными гопи Вриндавана, достигнет уровня чистого преданного служения Господу. Скоро он обретет невозмутимость и одолеет болезнь сердца вожделения. Таким образом, вожделение не увеличивается, оно очищается. Now another interesting point, peeling the onion here. И мы As long продолжим. as you can hear, we'll keep speaking. И если вы будете хорошо слушать, то я буду продолжать, как яги продолжается. I'm not speaking, I'm just repeating. I'm just instrument. На самом деле я просто повторяю то, что услышал. Now the acharyas make another interesting point here. А ачарьи говорят очень интересную вещь тут. Bring up something very curious. И это будет для вас очень любопытно. They say that although Chandravali is Radharani's, we say in English, arch rival, and always seems to lose because of Radharani's intense Mahabhava, we shouldn't feel sorry for Chandravali. Oh, the poor girl, she's always losing. I thought everybody won in Vrindavan, she's always losing. No, Acharya said, don't feel sorry for her. И ачарьи говорят по поводу того, что вы никогда не должны жалеть Чандравали, несмотря на то, что она главная соперница Шримати Радхарани, почти всегда она проигравшая, но жалеть тут не о чем. Why? Because Rupa Goswami explains that Chandravali is actually an expansion of Srimati Radharani, meant to display the submissive aspect of Radha's personality. Потому что Чандравали это никто иное, как продолжение Шримати Радхарани и ее качества такого, как покорность. So Chandravali, being the very special personality that she is, try to understand, she also feels fully satisfied in these loving dealings with Krishna. И помните о том, что Чандравали, она удивительная душа, которая чувствует полное удовлетворение от ее именно таких отношений с Кришной. And this is made very clear in Ujjvala Nilamani 14:15. И в Уджвала Ниламани 14:15 об этом четко сказано. Listen to this. Послушайте. Vrindadevi says to Kundalata, И Вриндадеви обращается к Кундалате. O Saki, who can understand the workings of love in Chandravali and the wearer of the peacock crown, Krishna, whose love for each other never diminishes, even as Radha's virtues, such as her beauty and love, grow day by day, attracting Krishna's heart and increasing his love for her. О Саки, Everyone's a winner. и все тут победители. И стих. О Саки, кто может понять хитросплетение любви Чандравали и того, кто носит корону из павлиньих перьев Кришну? Любовь которого никогда не уменьшается, подобно благочестию Радхи, таких как красота, любовь, которые сияют день ото дня. Это привлекает сердце Кришны и увеличивает любовь к ней постоянно. Let me repeat that. И давайте я повторю. O Saki, who can understand the workings of love in Chandravali and the wearer of the peacock crown, Krishna, whose love for each other never diminishes, even as Radha's virtues, such as her beauty and love, grow day by day, attracting Krishna's heart and increasing his love for her. О Саки, кто сможет понять хитросплетение любви Чандравали и того, кто носит корону из павлиньих перьев Кришны, любовь которого никогда не уменьшается, подобно благочестию Радхи, таких как красота, любовь, сияющих дней ото дня. Это привлекает сердце Кришны и увеличивает любовь к ней постоянно. But still, I must mention here, and this is very important, that as Gaudiya Vaishnavas, we offer our respects to Chandravali from a distance. She's special, we hear all that, but a little bit deeper in the onion, we offer our respects to her from a distance. И, будучи Гаудия Вайшнавом, я не могу не сказать, что, несмотря на то уникальное положение, которое есть у Чандравали, мы к ней относимся с осторожностью, приносим почтение издалека, и это еще более глубокое понимание. Why? Почему? For the very reason that Chandravali is Radharani's principal competitor, a role that does not sit well with Radha's followers, who want Krishna's attention to be exclusively for Srimati Radharani. Просто потому, что Чандравали, она является основной соперницей Шримати Радхарани, а все служанки Шримати Радхарани хотели бы, чтобы полностью внимание Кришны принадлежало только Радхарани. Gaudiya Vaishnavas, including members of the prestigious international
Society for Krishna Consciousness are strict followers of Sri Rupa Goswami. И мы, как представители общества сознания Кришны, мы следуем гаудия-вайшнавизму и следуем Рупа Госвами. And remember that Rupa Goswami is Rupa Manjari in the spiritual world. One of the Manjaris in Radha's group, И мы not помним, Chandravali, Radha's group. что Рупа Госвами никто иной, как Рупа Манджари, и он находится в группе, которая принадлежит Шримати Радхарани, а не Чандравали. So Rupa Manjari, she's adverse to Radharani's arch rival, Chandravali. And so are we. So are we. И поэтому Рупа Манджари, он враждебно относится к Чандравали, и мы также. Rupa Goswami's adherence to and love for Radharani is nicely expressed in a prayer in his Stavamala. И любовь и преданность Рупа Госвами по отношению к Шримати Радхарани очень красиво описана в его Ставамале. How dedicated, how surrendered, how much he loves Radharani. He expresses it for us so we can see. Just put placed here. Look, see. Насколько он привязан, насколько он предан, насколько он любит Шримати Радхарани, это все описано именно здесь, чтобы мы могли это понять. He prays to her as follows. Он молится, обращаясь к ней следующим образом. O Queen of Vrindavan, O Radharani, your complexion is like molten gold. Your doe-like eyes are captivatingly restless. A million full and brilliant moons wane before your lustrous countenance, and a blue sari, having stolen the hue of a fresh rain-laden cloud, has enwrapped your exquisite form. O Radha, you are the crest jewel of all the dallying damsels of Vrindavan, fragrant and pristine like a budding jasmine flower. Your sublime form is adorned with priceless jewelry, and you are the best of all the charming and intelligent gopis. You are decorated with all wonderful excellences and surrounded by 8 dedicated and beloved cowherd girls known as the sakis. Sri Rupa Goswami Prabhupada. И Рупа Госвами написал: «О королева Вриндавана, о Радха, цвет тела твоего расплавленного золота и глаза, как у лани, которые живо играют и привлекают. Миллионы полных и ярких лун блекнут перед сиянием твоего облака. Твое голубое сари украло цвет молодого грозового облака, и оно окутывает твою изысканную форму. О Радха, ты драгоценный камень из всех игривых форм Вриндавана. Ты окутываешь всех ароматом, подобно жасмину. Твоя нежная форма украшена бесценными украшениями, и ты лучший из обворожительных и разумных гопи. Ты украшена всеми добродетелями и окружена 8 преданными и возлюбленными девочками, известными как Аштасаки». So our acharyas say that as Chandravali is Radharani's competitor, followers of Rupa Goswami maintain their distance from all things associated with Chandravali, lest their proximity to her be interrupted, interpreted rather, as a sign of their spiritual allegiance. И все последователи Рупы Госвами, они стараются держаться от Чандравали, а также от всего, что может с ней ассоциироваться или принадлежать ли ей на достаточно большом расстоянии, чтобы, не дай Бог, они не были заподозрены в какой-то связи с ней или к хорошем расположении к ней. Followers of Rupa Goswami maintain their distance from all things associated with Chandravali, lest their proximity to her be interpreted as a sign of their spiritual allegiance to her. И те, кто следует Рупе Госвами, они стараются держаться на расстоянии от всего, что принадлежит Чандравали, напоминает ее, потому что они не хотят, чтобы это каким-то образом выглядело так, как будто они склонны или принадлежат ей. So there's a nice example of that. We're coming to a conclusion here. There's a nice example of that. How could you say transcendental aversion in a pastime of Srila Raghunatha Dasa Goswami. И это мы хотели бы в конце привести очень интересный пример тому, как вел себя Шрила Рагунат Дас Госвами. Who, like Srila Rupa Goswami, you could say was sold out or is sold out to Srimati Radharani. Потому что он, подобно Рупа Госвами, был полностью предан Шримати Радхарани. How do we know? Because he also revealed his heart
in his writings. А как мы знаем это, он также открыл свое сердце в своих писаниях. He famously calls out to her in Vilap Kushmanjali, И в Вилап Кушманджали он взывает к ней, открывая свое сердце. Tavai vasmi na jivini tvaya vina, iti vignaya devi tvam, nayamam charanantikam. I am yours! I am yours! I cannot live without you. O Queen, please understand this and bring me to your lotus feet. Я твой, я не могу жить без тебя. О, царица, пожалуйста, пойми это и приведи меня к своим стопам. Shri Raghunatha Dasa Swami ki. So, Raghunatha Dasa Swami, like Rupa Goswami, showed this, you could say, extreme limit of aloofness from Chandravali by one day refusing buttermilk that had been brought in a leaf cup from Sakistali, which again is Chandravali's residence. Remember, you have to be averse to all these things. So some buttermilk, no. Where's it coming? It's coming from Sakistali. И таким образом, однажды Рагунат Дас Госвами проявил свой огромный уровень аскетизма и отреченности благодаря тому, что никоим образом не принял пахту из деревни Сакхистали. Это деревня Чандравали. Как только он услышал об этом, он сказал, что нет, я принимать ее точно не буду. Now that village exists, but we're never going to go there on our Parikrama. И, конечно же, есть эта деревня, но мы-то с вами точно на эту парикраму не поедем. Our distance, we offer our respects, because that village of Sakistali is famous for these large leaf palasa trees. These palasa trees, they have these big leaves. И эта деревня, она знаменита тем, что там растут деревья паласа, и у них такие огромные листья. So, particularly big leaves. Generally the leaves are small, but they're really big. И обычно у этого дерева небольшие листочки, но именно в той местности растут деревья с большими листами. And for much of his time living at Radhakund, Raghunatha Dasa Goswami was taking only as much buttermilk as one palasa leaf cup could hold. And sometimes it said just in the palm of his hand, sometimes in this palasa leaf, very small, like that. Like we have those for prasadam sometimes. That was his prasad for a day, some buttermilk. From local in Radhakund. И в то время, когда Рагунат Дас Госвами проживал на Радхакунде, он питался очень аскетично, и многие говорят о том, что в день он вкушал не больше, чем это, например, пахты, налитые у него в ладони, либо еще есть такое сравнение, что он пил пахту из этой тарелочки, из листьев этого дерева. So one day, one of his close associates, his name was actually Brajavasi Das, thinking to ease the pain of Raghunatha Dasa Goswami's austerities, he decided to, go to Sakistali and get some large leaves, and in this way Raghunatha Dasa Goswami could drink more. It's a nice sentiment. He wasn't aware, obviously, of this mood of, not taking anything from Sakistali or Chandravali. И однажды в Раджавасе, Дас, так его звали, он захотел смягчить аскезы Рагунат Дас Госвами, который пил только пахту из этих тарелочек из листвы. И он ничего не знал о настроении Рагунат Дас Госвами по отношению к Чандравали или месту, где оно проживает, Сакистали. Поэтому он принес оттуда тарелочки побольше, потому что листья там были больше, соответственно, тарелка была больше. Он надеялся, что он побольше пахты попьет. So he cut one of those big leaves there, came back to Radhakund and poured in, a liter or something of buttermilk and Gurumar Prasad. И он был очень доволен своими действиями. Он сорвал самый большой листок из этой деревни, принес, налил туда пахты для своего гуру Махараджа, и там, наверное, литр вмещался, и говорит, вот, пожалуйста, примите. So Raghunatha Dasa Goswami asked, this is interesting, big leaf, where did it come from? И интересно, сказал Рагунат Дас Госвами, какой-то такой большой, ты мне тарелку из листьев предоставил, откуда она? Servant smiled, it came from Sakistali. И он улыбнулся, довольный, сказал, что да, это из Сакистали. И там от Чандравали. So Raghunatha Dasa Goswami was just starting to hold that large leaf cup. He just threw it to the ground and proclaimed that he would not accept
anything from any place or anyone not favorable to his worshipable deity, Shrimati Radharani. Vrindavaneshware Srimati Radharani K. Shri Shri Gauranitai K. Shri Shri Krishna Balaram K. Shri Shri Radha Sham Sundar K. Iskan Balaram Mandir Ki. Iskan Krishna Balaram Mandir Ki. Oh, Premanande! И тогда Рагунатха Госвами немедленно отбросил в сторону эту тарелку из листьев и сказал, что я никогда не приму ни у кого ничего, что напоминает мне о Чандравали. Я буду принимать только то, и не от тех людей, которые не преданы моей Шримати Радхарани. That's a singular lesson, of course, for all of us. You know, now we understand. But there's a general instruction in that pastime as well. И в этой игре есть еще такие общие наставления. The acharyas say that by rejecting the larger leaf cup of buttermilk, Raghunatha Dasa Swami was instructing his followers, or the followers rather, of Lord Chaitanya in the process and the mood of single-pointed devotion. It's called Ekanta Bhakti. И когда Рагунатха Госвами отказался от этой большой тарелки с пахтой, он хотел преподать нам всем урок и сказать о том, что необходимо практиковать целенаправленное преданное служение и канта бхакти. Kanta Bhakti, we're just fixed on the goal of pleasing Radha and Krishna as it's given to us by Srila Prabhupada and Acharyas, and whatever they say, we will not deviate left or right. Eke Kudanandana. И таким образом вы полностью должны быть сконцентрированы на том, чтобы доставить удовольствие и служить Радhe и Кришне, таким образом, как нам учили, нам рассказывали наши вайшнава-ачарьи. Это эканта бхакти. So again, Krishna loves all his devotees, and you know, there's no restriction for him. Krishna sometimes goes to Sakistali, at least he tries to see Chandravali. She loves him and he loves her. So sometimes he tries to go there. И Кришна, он любит всех своих преданных, поэтому естественным образом иногда он приходит туда, к Чандравали, потому что она любит его, и он таким образом ей отвечает. And one day when he was out going to Sakitali to see Chandravali, who showed up on the trail? Some of Sudevi's gopis spies. Where are you going? Well, are you going to see Chandravali and Sakhivan? И однажды так уж случилось, что Кришна был замечен на тропе, ведущей к дому Чандравали. И тут его встретили шпионы Судеви и задали ему неудобный вопрос. Сказали: куда ты направляешься? Ты что, к Чандравали? В Сакиван отправился? And because he was caught red-handed, Krishna didn't know what to say. И, конечно же, These girls were trained. Sudevi, these girls, she trained. They could understand. We know where you're going. I'm like, И так как Кришна был врасплох, его застали, он был неподготовлен, девочки-то были очень обученные, они все понимали, поэтому они задали ему неудобный вопрос: и куда ты собрался? So these girls from Sunera, they scolded Krishna angrily for his infidelity to Sri Radha, whom they described as the most chaste girl in Vrindavan. И тогда они жестко отругали его за его неверность по отношению к Шри Радхе, которая является самой благочестивой девушкой в Радже. But then Krishna kind of changed the story. He said, no. I'm actually innocent. I really wasn't going there. The gopis said, we want you to say that's actually where you were going. И Кришна начал что-то бормотать невнятное. Да нет, не ходил, не хотел, не знаю. Они сказали: ага, вот скажи нам сейчас всю правду, как есть на самом деле, что не хотел. Acharyas say that they wanted more than a denial of guilt. They wanted him to say yes. И они хотели, чтобы он признался и сказал, что да. They didn't want a denial of guilt. Like, come on, Krishna, were you going there? И они так очень жестко его спрашивали: ну что, Кришна, давай, рассказывай, хотел туда идти? So the acharyas say to gain a stronger commitment, they decided to make him take an unbreakable oath. И тогда ачарьи пишут, чтобы для того, чтобы
его обещание, его верность Радхарани была еще более сильной, они заставили его пообещать, дать обет. One of the gopis said to him, И одна из гопи сказала ему: Krishna, you can take an oath that you will never associate with any other girl in Vrindavan than Sri Radha. И Кришна, пожалуйста, дай обет, что ты не будешь общаться ни с какой девочкой во Врадже, кроме Радхарани. So Krishna saw a way out. He said, looking at the gopis, kind of matter-of-factly, but of course, yes, of course. И Кришна думал, как же выкрутиться из этой ситуации, и решил так отделаться, сказать: да-да, конечно, конечно. Then as he tried to walk away, one of the gopis grabbed his wrist. И попытался побыстрее уйти из этой неловкой ситуации. Одна из девочек схватила его за руку. Hold on. I want you to repeat after me. А ну-ка, стой, повторяй за мной. You repeat after me, Krishna. Повторяй за мной, Кришна. I swear by all the cows of Nanda Maharaj that I will never know any girl but Radharani. Я клянусь всеми коровами Нанда Махараджа, что я не буду общаться ни с какой девочкой, кроме Радхарани. Come on, say it, Krishna. Давай, Кришна, а ну-ка говори. You have to say, I swear by all the cows of Nanda Maharaj, I will never know any other girl in Braj but Radharani. Say it. Повторяй за мной. Я клянусь всеми коровами Нанда Махараджа, что я не буду общаться ни с какой девочкой во Врадже, кроме Радхарани. So Krishna kind of swallowed with difficulty. И Кришна так тяжело заглотнул. And his kind of happy expression turned sour, and he repeated the vow word for word. И затем с тяжестью такой на сердце он повторил этот обет слово в слово. Trying to put as little emphasis as possible on the phrase, all the cows. И постарался как-то так всех коров произнести незаметно, чтобы не слышно было. So it was a serious vow, and all the gopis, they cheered, Jai Sri Radhe, Jai Sri Radhe, Jai Sri Radhe, as Krishna left. И в тот момент все гопи стали скандировать Джай Шри Радхи в тот момент, как Кришна уже уходил. And that place where the gopis were able to get that vow from Krishna is called Shankarai. It's said to be a good place to make someone promise you something. I want you to promise we're going to go to Shankarai, and like Krishna made a promise, you're going to make a promise too. We're getting married next weekend. You're never going to leave me, right? No divorce. Это очень хорошее место. Оно называется Шаункарай. Это там, где Кришна дал обеты, что будет верен Шримати Радхарани. И теперь место считается прекрасным для обетов. Например, можете кого-то туда зазвать и сказать, что все, через неделю женимся. И давай обет, что никаких разводов, навсегда вместе. Shankarai ki jai. So on another occasion, it's described in Ujjvala Nilamani, 1593, that once Krishna was returning from a secret place called Radha Mohana Mandira. Another name, right? Radha Mohana Mandira. И есть упоминание в Уджвала Ниламани 1593, что однажды Кришна возвращался из очень тайного места, которое называется Рада Мохана Мандира. Это тоже хорошее имя. Lo and behold, as he was returning from there, he saw Chandravali on the pathway. И когда он шел по этой дорожке, на тропинке он увидел Чандравали. And knowing that Sudevi's spies were everywhere, he got a little nervous, and mistakenly he said, "Oh, Radhe, is everything okay with you?" He's got bewildered, like, what am I to say? What I don't do? Oh, Radhe, is everything okay? And Chandravali replied sarcastically, "Yes, Maharaj Kamsa, how are you?" И так как Кришна уже опыт получил определенный на тропинках, он прекрасно знал, что везде шпионы от Судеви, поэтому он не знал, как реагировать на Чандравали, и на всякий случай сказал: «О, Радhe, все ли хорошо у тебя?» На что Чандравали очень саркастично ответила: «Да, Махарадж Камса, а у тебя как дела?» So, surprised by this, Krishna replied, "Oh, Radharani, where did you see Krishna?" Excuse me. "Oh, Radharani, where did you see Kamsa?" И он такой не знал, как ответить, сказал: «О, Радharani, а где ты тут Камсу-то увидела?» And Chandravali replied, "You tell me where you saw Radha." А Чандравали сказала: «Ты лучше мне скажи, где ты тут Радху увидела?» So realizing his mistake, Krishna bent down his head and smiled. И поняв свою ошибку, Кришна склонился и улыбнулся. And Rupa Goswami concludes, И Рупа Госвами в конце говорит:
May that smiling Hari protect you all. И пусть этот улыбающийся Хари защитит всех вас. Hare Krishna. Thank you very much. Shri Rupa Goswami Prabhupada ki, Shri Guru Parampara ki, Sad Goswami Vrindavan ki, Shri Rupa Prabhupada ki, Sudevi Saki ki, back home, back to Godhead ki, take the 14 worlds with us ki, go to Premanande, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Shan Shan Shan.